बुकलेट आहे त्याविषयी आपण आजच्या या सत्रामध्ये माहिती घेऊया आणि काही प्रश्न बघूया त्या आधारावर उत्तरासहित. मित्रांनो, द मुंबई सायन्स टीचर्स असोसिएशन डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन ही जी परीक्षा आहे ही 4 सप्टेंबर 2010 रोजी घेण्यात आलेली होती. त्या परीक्षेमधील काही निवडक प्रश्न या ठिकाणी आपण घेत आहोत प्रॅक्टिससाठी. मित्रांनो, माझ्या या चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारचे पुढील नवनवीन व्हिडिओ पाहण्याचा लाभ घ्या, जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये याचा नक्कीच फायदा होईल. चला तर मग पाहूया आजच्या या सत्रातील पहिला प्रश्न काय आहे. काऊ इज अ ऑप्शन्स आर प्रायमरी कंज्युमर, प्रायमरी प्रोड्यूसर, secondary consumer, and fourth option 1 and 2 both. तर या प्रश्नाचं उत्तर येईल काऊ इज अ प्रायमरी कंझ्युमर. काऊ इज अ प्रायमरी कंझ्युमर हे याचे योग्य उत्तर असेल. चला तर मग नेक्स्ट दुसरा प्रश्न पाहूया. व्हाय शुड वी हॅव डायटरी फायबर्स इन अवर फूड. ऑप्शन्स आर फायबर प्रोवाइड मच मोर एनर्जी, फायबर्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, थर्ड ऑप्शन फायबर्स हेल्प टू गेट rid of undigested food, and fourth option fiber help in water retention. तर आपल्याला फायबरपासून काय उपयोग होईल हे विचारलेलं आहे. व्हाय शुड हॅव डायटरी फायबर्स इन अवर फूड. तर फायबर्स हेल्प टू गेट राईड ऑफ अनडायजेस्टिव्ह फूड, पचनक्रियेसाठी उपयुक्त असं आहे, म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन येईल 3 थर्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू इको फ्रेंडली फार्मिंग. इको फ्रेंडली फार्मिंगसाठी काय उपयोगात आहेत यापैकी आपल्याला निवडायचे. मॅक्झिमम यूज ऑफ pesticides, maximum use of chemical fertilizers, option C maximum use of compost, and D use of biopesticides. सेंद्रिय शेतीसाठी काय आवश्यक आहे असं विचारलेलं आहे आपल्याला थोडक्यात. तर त्यासाठी आपल्याला ऑप्शन नंबर 3 C and D which is more useful for eco-friendly farming. C is the maximum use of compost and D use of biopesticides. So the correct option is 3 C and D. Now next, select the correct option. Pomfret is first invertebrate and viviparous animal, second invertebrate and oviparous animal, third vertebrate and viviparous animal, and fourth is vertebrate and oviparous animal. These are the option and we choose the correct option from this. Now next, which of the following fuels will cause minimum pollution. Options are petrol, diesel, gasoline, and CNG. Options are petrol, diesel, gasoline, and CNG.
Among these four, which of the following fuels will cause minimum pollution? Options. Correct option is 4, CNG. Correct option is 4, CNG. Question repeat again. Which of the following fuels will cause minimum pollution? कोणत्या इंधनामुळे कमीत कमी पोल्युशन होते हे असं विचारलेलं आहे आपल्याला. पेट्रोल, डिझेल, गॅसोलिन अँड CNG. दी करेक्ट ऑप्शन इज CNG. नाउ नेक्स्ट पुढचा प्रश्न पाहूया. एव्हरी 2 weeks अ म्युकस लेयर इज फॉर्म्ड इन द स्टमक. व्हाय? Option. First is otherwise stomach itself will get digested. To avoid resistance to digestion, to keep the action of HCl smooth, and last option, to help the digestive juices. The correct option is first. Otherwise stomach itself will get digested. So every 2 weeks a mucus layer is formed in the stomach. First is correct option. Now next, how does octopus protect itself when in danger? How does octopus protect itself in danger? Option. By hiding, by camouflage, by expelling ink, all of these. Correct option is by expelling ink. The octopus protects itself when in danger by expelling ink. The last third option is the correct option. तिसरं हा अचूक पर्याय आहे. त्यानंतर नेक्स्ट, recently in an accident near Karad, which chemical tanker contaminated the water of river Krishna? First, potassium chloride, sodium cyanide, potassium bromide and liquid ammonia. Question repeat again. Recently in an accident near Karad, which chemical tanker contaminated the water of river Krishna? First is potassium chloride, second sodium cyanide, potassium bromide third, and last option is liquid ammonia. Choose the correct option from this fourth and write down in the answer box. Now next, World Population Day is observed on. World Population Day is observed on. First option is 21st February, second 11th July, third 22nd April, and last option 4th, which is 5 May. World Population Day is 11th July. Correct option is second. The World Population Day is observed on 11th July. So the second is correct option. Next question. Why did the air transport in Europe got disturbed frequently in April 2010? Options are due to pollution in London,
due to smog in Germany, due to fog in Switzerland, and due to the ashes from the volcanic eruption in Iceland. Question repeat again. Why did the air transport in Europe got disturbed frequently in April 2010? Because of first, due to pollution in London, due to smoke in Germany, due to fog in Switzerland, and due to the ashes from the volcanic eruption in Iceland. The correct option is fourth, due to the ashes from the volcanic eruption in Iceland. Now next, name the identity card prepared for Indians on the basis of finger impression. Name the identity card prepared for Indians on the basis of finger impression. Options are: first is a computerized card, second biometric card, third barcode card, and fourth forensic card. The correct option basis of finger impression is second, which is biometric card. Question repeat again. Name the identity card prepared for Indians on the basis of finger impression. Options are: first computerized card, second biometric card, third barcode card, and fourth forensic card. The correct option is second, biometric card. Now next, every year during winter, flamingos migrate to which place of Mumbai? Question repeat again. Every year during winter, प्रत्येक हिवाळ्यामध्ये फ्लेमिंगोज मायग्रेट टू विच प्लेस ऑफ मुंबई? फ्लेमिंगोज बर्ड मायग्रेट टू विच प्लेस ऑफ मुंबई? फर्स्ट ऑप्शन संजय गांधी नेशनल पार्क, second Juhu, third Bandra Creek, and fourth option Sewri Creek. The correct option is fourth, Sewri Creek. Now next, in May 2010, who created bacteria with artificial DNA molecules? In May 2010, who created bacteria with artificial DNA molecules? In May 2010, who created bacteria with artificial DNA molecules? First option Louis Crowley, Francis Crick, Francis Collins, and Craig Venter. The correct option is fourth, Venter. Now next question. While probing for life on other planets, which factor is looked for the most? Oxygen, water, carbon dioxide, and ozone. These are the fourth option. While probing for life on other planets, which factor is looked for the most? Option first is oxygen, second water, third carbon dioxide, and fourth ozone. Question again repeat. While probing for life on other planets, दुसऱ्या ग्रहावर, which factor is looked for the most? कोणती बाब अतिशय महत्त्वाची आहे? ऑक्सिजन, वॉटर, कार्बन डायऑक्साइड आणि ओझोन. The most of these
इज वॉटर. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण हे काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न घेतलेले आहेत तुमच्या प्रॅक्टिसकरिता. यापुढेही काही असेच प्रश्न आपण येणाऱ्या सत्रामध्ये व्हिडिओमध्ये घेऊया माझ्या या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर करा. इजी मॅथ बाय वानखेडे सर चॅनलचं नाव आहे, आणि तुमच्या मित्रांना पण सांगा. भेटूया पुढच्या सत्रामध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, धन्यवाद.